ஹாய் விவர்ஸ், நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2017 எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் பார்ட் 3 கிரேட் 4 இன்க்ளூட் இன் குரூப் 8 சர்வீஸ் இன் தமிழ்நாடு ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டர்டைன்மெண்ட் சபார்டினேட் சர்வீஸ் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 டெஸ்ட் பேச்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு தேவையான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் மேத்ஸ் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 101, 102 கொஷின்ஸ் ஆர் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 103rd கொஷின். The chairman of the 14th Finance Commission is option A. C. Rangarajan, option B. Y.B. Savan, option C. Y.V. Reddy, option D. Vijay Keller. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C. Y.V. Reddy. 104th question. The chemical mainly responsible for the car airbag reaction is option A. Ammonium nitrate, option B. Sodium azide, option C. Potassium nitrate, option D. Silica. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. Sodium azide. 105th question. Political mentor of Kamaraj was option A. V.O. Chidambaram Pillai, option B. Gandhiji, option C. Bharadiyar, option D. Satyamurthy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D. Satyamurthy. 106th question. Justice Party published Tamil newspaper called option A. Justice, option B. Dravidan, option C. Andhra Prakasika, option D. Maratha. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. Dravidan. 107th question. Abolition of Bonded Labour Act was passed in which year? Option A. 1977, option B. 1976, option C. 1978, option D. 1979. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B. 1976. 108th question. The National Research Center on Plant Biotechnology and Research was established in option A. 1985, option B. 1995, option C. 1987, option D. 1990. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A. 1985. 109th question. Which are the 4 factors of productions? Option A. Rupee, dollar, euro, yen. Option B. GNP, NNP, GDP, NDP. Option C. Land, labor, capital, organization. Option D. Rent, wage, interest, profit. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C. Land, labor, capital, organization. 110th question. India's Human Development Index stands dash rank out of 188 countries in 2016. Option A. 121, option B. 131, option C. 141, option D. 151. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B.
131. 111th question. The distance to be covered by second phase of Chennai Metro Rail project will be option A 107.5 km, option B 100 km, option C 124 km, option D 140.5 km. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option A 107.5 km. 112th question. Chakravarti Thirumagan was written by whom? Option A Bharadiyar, option B C Rajagopalachari, option C Subramanya Siva, option D Ramalinga Adigal. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B C Rajagopalachari. 113th question. The Aligarh movement was started by option A A.O. Hume, option B Sir Syed Ahmad Khan, option C Bal Gangadhar Tilak, option D Jawaharlal Nehru. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option B Sir Syed Ahmad Khan. 114th question. In which ocean hurricanes are very common? Option A Pacific Ocean, option B Indian Ocean, option C Atlantic Ocean, option D Arctic Ocean. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C Atlantic Ocean. 115th question. Bamboo and lianas trees are found in which type of forest? Option A tropical monsoon forest, option B shrub and thorn forest, option C tropical evergreen forest, option D mangrove forest. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C tropical evergreen forest. 116th கொஷினும் 117th கொஷினும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். ஒரு மேத்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 118th கொஷின். அக்கார்டிங் டு யூனியன் லேபர் மினிஸ்டர் பந்தாரு தாத்தாத்ரேயர், the humble gift to woman is option A Woman has right to Parental Property Act, option B Harassment in Workplace Prevention Act, option C Domestic Violence Act, option D Maternity Benefit Amendment Bill. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option D Maternity Benefit Amendment Bill. 119th question. India's longest highway tunnel is option A Maliguda Tunnel, option B Beervanchal Tunnel, option C Bani Hall Tunnel, option D Batney Top Tunnel. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option D Batney Top Tunnel. 120th question. The bacterium which shows symbiotic relationship with root noodles of legume plant is option A Rhizobium, option B Anabina, option C Nostoc, option D Azolla. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A Rhizobium. 121th question. Arrange the following in ascending order based on number of carbon atoms present in it. 1 erythrose phosphate, 2 phosphoglyceraldehyde, 3 celloheptulose phosphate, 4 ribulose phosphate. Option A 1324, option B 2143, option C 1234, option D 2413. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option B, 2143. Phosphoglyceraldehyde, erythrose phosphate, ribulose phosphate, sedahaptylose phosphate. 122 question is the maths related questions. Mathsல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 124th question. The High Court judge retired at the age of option A 65, option B 61, option C 63, option D 62. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D 62. 125th question. Name the first woman president of India. Option A Mrs. Fatima Bibi, option B Mrs. Pradeepa Devi Singh Patel, option C Mrs. Annie Besant, option D Mrs. Sarojini Naidu. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B Mrs. Pradeepa Devi Singh Patel. 126th question. Bordyax mixture is option A CuSO4 plus Ca to the bracket OH twice, option B CuSO4 plus CaCl2, option C ZnSO4 plus Ca to the bracket OH twice, option D ZnSO4 plus CaCl2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A CuSO4 plus Ca to the bracket OH twice. 127th question. Which statement is correct? 1. Whole synthesized organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanate. 2. Whole synthesized inorganic compound urea from an organic compound ammonium cyanate. 3. Whole synthesized organic compound urea from an inorganic compound ammonium isocyanate. Option A 1 and 3, option B 2 and 3, option C 1 and 2, option D 1 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D 1 only. 1. Whole synthesized organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanate. 128th question. 128 to 129 மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ்க்கான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை வாங்கி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 130th question. Who won the China Open Badminton Super Series tournament on November 20, 2016? Option A PV Sindhu, option B Joshi, option C Sar Jubala, option D Carlson. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A PV Sindhu. 131th question. The Tamil Nadu Poompuhar won the National E-Governance for Silver Award in 2016-17. Option A Artistic Handicraft Sales, option B Large number of handicraft display, option C Customer Service, option D E-Governance. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D E-Governance. 132 question. The relation between velocity v, frequency n and wavelength lambda of the wave is given by option A v is equal to n by lambda, option B n is equal to v by lambda, option C lambda is equal to n into v, option D lambda is equal to n into v. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B n is equal to v by lambda.
133rd question. Pressure cookers are based on the principle that 1. The boiling point of liquid increases with increase in pressure. 2. The boiling point of liquid decreases with the decrease in pressure. 3. The boiling point is constant. Which one of the above is correct principle? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, 3 only. Option D, 1, 2, 3 are wrong. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, 1 only. 1. The boiling point of liquid increases with increase in pressure. 134 question 135 கொஷினும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமி காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 136th கொஷின். வித் விச் கண்ட்ரி டஸ் சைனா டிஸ்கிரைப் இட்ஸ் டைஸ் ஆஸ் iron brothers? Option A, Sri Lanka. Option B, Nepal. Option C, Pakistan. Option D, India. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, Pakistan. 137th question. Consider the statements. Assertion. National Girl Child Day is celebrated on 24th of January every year in India. Reason. It is to raise awareness among people that boy child is not always a blessing. Choose your answer from the options below. Option A is wrong but or is the correct explanation. Option B, A is correct and or is a wrong explanation to A. Option C, A and or are correct but or is not the correct explanation to A. Option D, both A and R are correct and or is correct explanation to A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B. A is correct but or is wrong explanation to A. 138th question. Who was called Light of the World? Option A, Noor Jahan. Option B, Mumtaz. Option C, Shah Jahan. Option D, Humayun. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, Noor Jahan. 139th question. Who established a Dravida Sangha at Madurai in 3rd century AD? Option A, Rajanandi. Option B, Vajranandi. Option C, Vajravelu. Option D, Simmanandi. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Vajranandi. 140th question. Road Safety Week celebrated in every year in the first week of which month? Option A, December. Option B, January. Option C, March. Option D, August. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, January. 141th question. Education is option A, consumption good. Option B, investment good. Option C, none. Option D, both. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, both. 142 question. Consider the following statements. Assertion. Team Indus spacecraft will begin its mission to Mars in December 2017. Reason. A second experiment from the Central University at Pondicherry has been chosen for the mission. Option A is true but or is not correct explanation for A. Option B, A is false but or is the correct explanation for A. Option C, both A and R are false. Option D, A and R are true but R is not a correct explanation for A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C,
Both A and R are false. 143rd question. Who founded the Bhagishkrutikarani Sabha? Option A, Dr. Radhakrishnan. Option B, Dr. Rajendra Prasad. Option C, Dr. Ambedkar. Option D, Dr. Annie Besant. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, Dr. Ambedkar. 144th question. When did Satyamurthy became the mayor of Madras? Option A, 1935. Option B, 1939. Option C, 1949. Option D, 1925. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 1939. 145th question. Where was first Tamil printing press established in Tamil Nadu? Option A, Madurai. Option B, Chennai. Option C, Erode. Option D, Tarangampadi. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, Tarangampadi. 146th question. Who is the National Development Council member? Option A, Chief Ministers. Option B, Finance Minister. Option C, Defense Minister. Option D, Home Minister. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, Chief Minister. 147th question, 148th question, மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேத்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IS அகாடமி கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 149th question. The newspaper New India was started by. Option A, Gandhiji. Option B, Bharatiyar. Option C, Annie Besant. Option D, Gokhale. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, Annie Besant. 150th question. Who is called Martin Luther of Hinduism? Option A, Swami Dayananda Saraswati. Option B, Swami Vivekananda. Option C, Ramakrishna Paramahamsa. Option D, Rajaram Mohan Rai. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, Swami Dayananda Saraswati. இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.